well and welcome back to the 31st lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. In this lesson, same as usual, we're going to be working on 12 more words that are so practical for any exam like IELTS or TOEFL. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 31 504 واژه ضروری. توی این درس طبق معمول می‌خوایم 12 تا لغت دیگر رو با هم بررسی بکنیم که به شدت پرکاربرد هستن برای هر آزمونی که می‌خوایم بدین، مثل آیلتس یا تافل. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرز کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن اگر که ما رو داخل پیج اینستاگراممون به آدرس زیر هم فالو بکنین، میتونین از درس‌های روزانه که بیشتر تمرکز روی اخبار و آیلتس داره هم استفاده بکنید. بی وقفه بریم سراغ درس امروز. The first word of today's lesson is commuter. Commuter. So this is the schwa sound. Commuter. Now, listen again carefully. Commuter. Commuter. Where is the stress? Commuter. It's on the second syllable. Commuter. Commuter. Okay, so commuter, as you can see, or you can guess by ER, is a noun. And it means someone who travels from his place or her place to his workplace every day, and again, from his workplace to his home back and forth. For example, the 5 o'clock train is always packed with commuters. The 5 o'clock train is always packed with commuters. بچه کامیوتر همونطور که میتونی حدس بزنید از ER تهش یک نون هستش و به کسی میگیم که هر روز از خونش میره به محل کارش و از محل کارش به خونش برمیگرده. و مثالمون هم چی بود؟ The 5 o'clock train is always packed with commuters. قطار ساعت 5 همیشه پر از کامیوتر هستش، پر از کسایی هستش که دارن از سر کارشون برمیگردن. معمولا چون ساعت 5 یعنی کسی که دارن برمیگردن. حالا اون چیزی که مهم هستش اینه که بچه‌ها commuter is a practical word. But we use the verb more than the noun. So the verb is commute. ما معمولا از وربش بیشتر استفاده میکنیم. حالا اگر ناونش بشه کسی که میره به سر کارش رو برمیگرده، پس فعلش میشه مثلا میتونیم بگیم رفتن به سر کار یا سفر کردن یا جابجا شدن از مکانتون خونتون به محل کارتون و برعکس، کامیوت کردن که معمولا برای فاصله زمانی طولانی استفاده میشه، مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه 1 ساعت یا حتی بیشتر. برای فاصله کوتاه، برای short distance معمولا از کامیوت خیلی استفاده نمی‌کنیم. The second example is, because of disruption caused by the snow, many commuters faced long delays. Because of disruption caused by the snow, many commuters faced long delays. به خاطر اون قطعی که به خاطر بارش شدید برف به وجود اومده بود، خیلی از این افرادی که رفت آمد میکردن به محل کارشون faced long delays. با چی مواجه شدن؟ با تأخیرهای طولانی. Long delays. Many commuters faced long delays. دقت کنید بچه‌ها، هیچ وقت بعد از face حرف اضافه نمیذارن. من دیدم خیلی به اشتباه از with استفاده میکنن. به حالت اکتیو نمیتونیم استفاده کنیم، ولی اگه پسیو فرم استفاده کنیم میتونیم و باید بیاد. For example, میتونیم بگیم که many commuters were faced with long delays. They were faced with long delays or they faced long delays. Okay? Number 2, confine. Confine. Again, this is the schwa sound. Confine. Confine. And the stress is on the second syllable. This is not very practical and it's not commonly used in English, but it's good to know. Confine means, one of the meaning of confine is to limit. To limit. For example, please confine the use of phone to business calls only. Please confine, please limit the use of phone to business calls only. لطفاً استفاده از تلفن رو محدودش بکنیم به تماس‌های کاری فقط. یعنی فقط برای تماس‌های کاری ازش استفاده کنیم. پس من میتونم بردارم به جاش limit بذارم. It was terrible for our research to be confined by lack of money. It was terrible. خیلی بد بود که for our research برای تحقیق ما to be confined by lack of money که به خاطر کمبود پول یا کمبود بودجه محدود بشه.
to be limited by lack of money. Okay? حالا the other meaning of confine means to hold in a place. I believe that this is the meaning that this book has used. کتاب 504 فکر میکنم به معنی hold in بیشتر استفادهش کرده. ولی both are correct. To hold in, to limit. It has two different meanings. Okay? این هم که خب هیچی. این اکتیو، این هم پسیو دیگه. To be confined by lack of money. Number 3. Idle. 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 Idle has different meanings. For example, the machines are standing idle because there are no spare parts. The machines are standing idle because there are no spare parts. خب, here, idle means without any usages or without being used. Or something that is not practical, something that is not working. به معنی این هستش که به کار نمیاد، کار نمیکنه یا هیچ استفاده ای نداره. ماشین ها یا اون حالا ماشین های منظورش ماشین های تولید هستن. ماشین ها بی استفاده مونده بودن یا استفاده نمی شدن به خاطر اینکه هیچ قطعه اضافی یا یدکی وجود نداشت. Because there are no spare parts. بی استفاده موندن به خاطر اینکه هیچ قطعه اضافی وجود نداره. simple present هستش، من اشتباهی simple past معنیش کردم. standing idle. Standing idle. Without any use or without any usages. بدون هیچ استفاده ای مونده بودن. These idle funds can be invested on money market. These idle funds can be invested on money market. Again here, it has the exact same meaning. این پولای بیکاربرد، پولایی که اینجا مونده بدون استفاده میتونن توی مارکت پول یا مثلا منظورش اینه که توی مارکت بازار سهام و استاک و اینجور چیزا سرمایه گذاری بشن. Can be invested on money market. Idle funds. Thousands of workers remained idle because of shortages of imported parts. Thousands of workers remained idle because of shortages of imported parts. هزاران هزار کارگر یا حالا کسایی که معمولا worker، بچه به کسایی میگن که تو کارخونه کار میکنن. خیلی از اون کارگرها remained idle. Here it means unemployed. Many workers or thousands of workers were unemployed. بیکار مونده بودن به خاطر کمبود قطعات وارداتی. چون قطعات وارد نمیشد. They remained idle. They were unemployed. پس اینجا این دوتا به معنی بدون استفاده است یا چیزی که به درد نمیخوره، بی استفاده است، یه گوشه مونده، نمیشه ازش هیچ بهره‌ای برد. Here it means unemployed. Again, this is not a very practical word. Like you don't hear it a lot in daily conversations. خیلی توی روزمره نمیشنوینش. واسه خاطر همین اگر که یادش نگرفتین مهم نیست، ولی ممکنه توی ریدینگاتون حتما ببینین. و اون کالوکیشن های خوبی هم که داشت یکی standing idle, idle funds or idle cash or even idle money و remained idle, remained idle, stand idle. حتی lie idle هم میگن, L-I-E, idle. Number 4. Again, idle. So idle and idle are homophones. بچه homophones لغات هایی هستن که فونشون، صداشون they have the exact same sound but different spelling. ساوندشون یکیه ولی اسپلینگشون متفاوته و دیکتهشون متفاوته. This is idle, this is idle. They have different meanings. جفتشون هم به این صورت idle. اینو بچه اگر شو صندوق بالا نوشتم یعنی اصلا نمیشنوینش، انگار دی و ال به هم یکی شدن. idle خیلی کوتاه میشنوینش. پس these two words are homophones. Idle is someone who you admire a lot, someone who you like a lot, someone who you want to be like. For example, I don't know, a Hollywood star or a successful business person, a successful teacher. Those people can be your idols.
For example, Elon Musk is my forever idol. Elon Musk الگوی همیشگی منه. I really want to be like Elon Musk when I grow up. I really want to be like, I don't know, someone who is very successful when I grow up. So that successful person is your idol. As a teenager, basketball players were his idols. As a teenager, basketball players were his idols. به عنوان یک تینیج، یک نوجوان، بازیکنان بسکتبال الگوش بودن. He would admire basketball players as a teenager. This small metal idol illustrates the art of ancient Rome. Here it has a different meaning. This small metal idol illustrates the art of ancient Rome. بچه idol علاوه بر الگو به معنی مثلا something or a piece or a picture or sometimes an animal that other people worship. میتونه یه چیزی باشه، یه عکس باشه، یک حیوان باشه، یه تیکه چوب باشه که مردم پرستشش میکنن. بت به معنی بت هم میتونه باشه. This small metal idol، این بت کوچیک متال آهنی illustrates the art of ancient Rome. هنر روم باستان رو تجلی میکنه، نشون میده. So two different meanings. Number 5, jest. One syllable, no stress. Jest means to talk about something not very seriously or to poke fun at something. When you talk about something in a funny way, but you know, it's not funny like that, something that makes you laugh, but it's not serious. For example, how can you jest about something this important? چطوری میتونی راجع به چیز به این مهمی بدون جدیت صحبت کنی یا با شوخی صحبت کنی؟ وقتی یه چیزی رو با یک روش، با یه حالت شوخی بیان میکنی، به این معنی نه که بخنده ها طرف مثلا مسخره کنی، به این معنی که توی قالب شوخی طور بیانش میکنی، نه به صورت جدی. How can you talk about something this important not seriously? مثلا اینجوری هم میتونی بگیم How can you jest about something this important seriously? Or how can you poke fun at something this important? Poke fun at something. Though he spoke in jest, he was trying to give us a message. اگرچه که اون داشت با حالت بدون جدیت صحبت میکرد یا با شوخی صحبت میکرد، اما داشت سعی میکرد که به ما یک مسیجی رو برسونه، انتقال بده. For example, comedians usually state their thoughts in jest. Comedians usually state their thoughts in jest. کمدین ها معمولاً باورهاشونو یا اون چیز عقیده هاشونو بیان میکنن به شوخی. ولی مثلا اکثر فیلم های کمدی اگر میبینین یک موضوع مهم رو در قالب شوخی داره بیان میکنه. Again, this is not very practical. Number 6, patriotic. کجا پیچ هم میره بالا؟ Riotic. So, patriotic. Here is a stress. Patriotic or patriotic. But in American English, we usually say patriotic. Patriotic. یعنی به این صورت تلفظ میشه. Patriotic, sorry. This is patriotic. Like this. Patriotic. Patriotic, for example, when we say someone is patriotic, means that person loves his country a lot. That person is loyal to his country. That person admires his country. وقتی میگیم یکی پیتریاتیکه یعنی به کشورش وفاداره، کشورش رو خیلی دوست داره، وطن پرست میتونیم بگیم. He was a patriotic man who served his country well. He was a patriotic man who served his country well. اون یک مرد وطن پرستی بود که به خوبی برای کشورش خدمت کرد. Number 2. The patriotic attitude of the captive led him to refuse to cooperate with the enemy. The patriotic attitude of the captive
led him to refuse to cooperate with the enemy. رفتار وطن پرستانه اون فردی که به اسارت گرفته شده بود یا تو زندان انداخته شده بود باعث شدش که با دشمن همکاری نکنه. cooperate همکاری نکنه. خب بچه واقعا از بین لغات این 6 تا لغت تخته اول commuter and commute as the verb, idle and maybe confined but not a lot. So you can only learn commuter, commute and idle. The rest of them are not commonly used in English, but you may see them a lot in readings, articles or even in the news. Okay? اینم از 6 تا لغت تخته اول. بریم با تخته دوم برگردیم. Okay, now let's go through the second board, and unlike the first board, this board has lots of practical words. Number 7, dispute. The stress is on the second syllable, and here, this is a short sound. So I don't say dispute. Dispute can be a verb or a noun. As a verb, it means to disagree. As a noun, it means disagreement. So disagree, verb, disagreement, noun. For example, the two countries had a long-running dispute for years. The two countries had a long-running dispute for years. اون دو تا کشور سالها هستش که یک بحث و مشاجره یا یک تضاد نظر یا یک مشکل طولانی دارن. A long-running dispute. So long-running is an adjective here. Long-running dispute یعنی چی؟ بحث و مشاجره طولانی مدت. Or I can say a long-running disagreement. Or sometimes I can even say a long-running argument. That is also correct. Number 2, the unions are in dispute with management over pay. اون گروه ها یا اون حالا گروه های متحد معمولا یونین بچه‌ها میشه یه گروه هایی که مثلا شما میرین بهشون جوین میشین که راجع به یه چیزی اختلاف نظرتون رو بیان بکنین یا راجع به یه چیزی مشکلتون رو بیان بکنین، میگن یونین. حالا اون یونین ها یا اون گروه are in dispute with management over pay. Over pay هم که یعنی پرداخت زیاد یا پرداخت بیش از اندازه. Management over pay یعنی پرداخت بیش از اندازه‌ای که به مدیران داده میشه، به قسمت منیجمنت داده میشه. So اون گروه ها با پرداخت زیادی که به منیجمنت داده میشه یا پول زیادی که به منیجمنت یا مدیران داده میشه در بحث و مشکل هستن، در اختلاف نظر هستن، در عدم توافق هستن. They are in disagreement or they are all the time arguing the management over pay. میتونیم اینجوری هم بگیم. So in disagreement, long running disagreement میتونه سینونیمش باشه. حالا here in dispute and long running dispute both are nouns here. Now, number 3, no one can dispute the fact that men still hold the majority of public offices. No one can dispute the fact that men still hold the majority of public offices. هیچ کس نمیتونه اینجا به عنوان verb استفاده شده. No one can dispute. هیچ کس نمیتونه disagree بکنه یا نظر مخالف بده در رابطه با این حقیقت که مردها همچنان بیشترین نهادهای سازمانی رو دارن. یعنی مردها در نهادهای سازمانی بیشتر از زنها استفاده میشن. معنی راحتش اینه. یعنی اکثر نهادهای عمومی، دفترهای عمومی یا شرکت‌ها بخوایم به صورت حالا راحت تر بگیم، مردها بیشتر از زنها توش دارن کار میکنن. این جمله معنیش یعنی این. لغت به لغتش شاید خیلی قشنگ نشه. پس معنیش یعنی چی؟ هیچ کس با این حقیقت که مردها بیشتر از زنها توی نهادهای پابلیک یا نهادهای عمومی کار میکنن یا تو شرکت کار میکنن مخالفت نمیتونه بکنه. No one can disagree with. Disagree with. نمیتونه مخالفت بکنه. پس دقت کنین. Dispute the fact
disagree with the fact. اگر بخوام disagree بگم بعد preposition with رو بیارم. پس اینجا dispute verb بود. توی دوتای بالا نبود. حالا some practical collocations with dispute. یه سری از collocation های خوب با dispute رو بریم ببینیم. beyond all dispute که این میتونه اصلا allش حذف شه. مثلا بگیم beyond all dispute یا بگم beyond dispute. For example, he is beyond all dispute the best student in the class. He is beyond all dispute the best student in the class. He is certainly the best student in the class. Past beyond all dispute here means certainly. Or certainly. He is certainly the best student in the class. He is beyond all dispute the best student in the class. Next one. In dispute. In dispute. بچه این با این یکی فرق میکنه. یکی نیستن. با توجه به اون کانتکستی که بهتون میدن بعد معنیش رو پیدا کنیم. ولی اونجوری بیشتر معنی میده تا این. حالا مثالش رو ببینیم. I don't think her ability is in dispute. I don't think her ability is in dispute. I'm not in doubt about her ability. I don't question her ability. I'm sure about her ability. همه اینا معنی میده. من فکر نمی کنم که منظور این جمله اینه که من در رابطه با توانایی های اون دختره هیچ شکی ندارم. What I question is her attitude مثلا. اون چیزی که من سوال دارم میکنم راجبش رفتارشه. So I don't think her ability is in dispute. What I question is her attitude, her behavior. اون چیزی که من دارم ازش سوال میکنم رفتارشه وگرنه راجب توانایی‌هاش هیچ شکی ندارم. Okay? So I'm not in doubt about her ability. Open to dispute. You think he's the best actor, but I think that's open to dispute. You think he's the best actor. تو فکر میکنی که اون بهترین بازیگره. But اما I think من فکر میکنم that's open to dispute. اما اون جای صحبت داره. یعنی من با تو 100% موافق نیستم. I'm not certain about it. من راجع به این مطمئن نیستم. Open to dispute. جا داره که راجبش بحث بکنیم. این هم از چند تا کالوکیشنه که میتونین استفاده کنین اگر خواستین برای اینکه مثلا اسپیکینگتون رو یه ذره لول اپ بکنه یا خواستین نمره خوبی بگیرین. اصلا هم لازم نیست سه تاشو یاد بگیرید که بتونین اکتیولی استفاده کنین. یکیش هم یاد بگیرین. That's enough. Okay? Number 8. Valor. 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 This is the A sound. So valor. And this is the R controlled sound. Valor. به این صورت نوشته میشه. شوا و یه آر کوچولو. So valor means courage, means bravery, شجاعت. For example, no one disputes the valor of our country's soldiers. No one disputes the valor of our country's soldiers. هیچ کس مخالفت نمیکنه با شجاعت سربازان کشورمون. The valor of our country's soldiers. No one disputes. The patriotic man is known for his great valor. The patriotic man is known for his great valor. اون مرد وطن پرست یا وطن دوست به خاطر شجاعت بسیار زیادش شناخته شده است. یعنی همه به خاطر شجاعت خوبش زیادش میشناسن. So great valor. Let me grab my purple marker. Great valor. The next word is lunatic. Lunatic. So valor, the stress was on the first level, and lunatic again, the stress is on the first level. An extremely crazy person or someone who does crazy things all the time. Someone who's out of his mind. Extremely crazy. Someone who does foolish things all the time. یه کسی که همش کار احمقانه میکنه، کار دیوونه‌وار میکنه، بی سر و کله است، یعنی نمیترسه یا دیوونه است. For example, he drives like a lunatic. He drives like a lunatic. So like a lunatic could be a very good collocation. اون مثل آدمای دیوونه رانندگی میکنه. He's got some lunatic ideas about changing the world. He's got some lunatic ideas about changing the world. اون یه سری ایده های دیوانه‌وار داره در رابطه با
عوض کردن دنیا. He's got some crazy ideas, some extremely crazy ideas. So lunatic ideas. دقت کنیم بچه ها. Here, lunatic is a noun, but here is an adjective. میتونه adjective باشه، میتونه noun باشه. Only a lunatic like you would do this. Only a lunatic like you would do this. فقط یه آدم دیوونه مثل تو میتونه یه همچین کاری رو بکنه یا یه همچین کاری رو میکنه. Only a lunatic like you. خب فکر کنم دیگه چیزی نموند که اینجا بهتون بگم. آها بچه فقط یه چیزی بگم. ببینین لغت dispute توی 504 هم به این معانی که من گفتم، اینا رو که نگفته، هم به معنی disagree و disagreement استفاده شده، یعنی هم نونش اومده هم وربش، هم به عنوان معنی to win a battle, to try your best to win a battle. اینکه تلاش بکنی برای اینکه یک مبارزه و جنگ رو ببری معنی شده. اون معنی ممکنه توی داستانش ببینین یا ممکنه کتابو دارین میخونین ببینینش. یه جمله داره the soldiers، یه همچین چیزیه جملهش، یادم نمیاد دقیقاً. اون معنی خیلی استفاده نمیشه، یعنی معنی کاملش نیستش. معنی کاملش به همون به معنی argument, disagreement, disagree, argue اینا هستش همش. اوکی؟ اینم گفتم که بهتون از الان بگم یادتون باشه که یه معنی اضافه تو 504 داره، ولی چون کامل نیستش من اینجا نیاوردمش. بریم و با 3 تا لغت آخر برگردیم. Okay, now let's go through the final word. Number 10, vein. Vein. For example, my wrist was severely caught by the rock, causing my vein to bleed heavily. My wrist was severely caught by the rock, causing my vein to bleed heavily. So here, vein means blood vessel. Blood vessel. This is like you see here. This is vein, blood vessel. یکی از معنیاش میشه شریان خونی یا رگ خونی or blood vessel. مچ دست من به شدت یا به خیلی جدی با سنگ بریده شد و باعث شده بودش که رگ خونی من یا رگم خونریزی شدیدی داشته باشه، خونریزی سنگینی داشته باشه. Causing my vein to bleed heavily. پس یکی از معنیاش میشه blood vessel. Number 2. A rich vein of copper was found in the mountain. A rich vein of copper was found in the mountain. Here, بچه اینجا a rich vein of copper or a rich vein of gold, a rich vein of iron. وقتی که میگیم که یک چیز غنی مثلا، حالا اون چیزو الان بهتون میگم، از طلا یا آهن یا کاپر مثلا پیدا شده بود توی کوه، منظورمون چیه؟ وین دقیقاً رگو در نظر بگیریم، میبینید اینجوری خطه. خب حالا در نظر بگیریم مثلا اگر یه سنگ داشته باشم، دیدیم بعضی سنگا توش رگه های مثلا آهن داره یا رگه طلا مثلا داره، اون دقیقاً میشه a rich vein of copper. حالا اگر rich باشه یعنی توش زیاد آهن یا طلا یا کاپر پیدا شده. اگر بردارم a vein of copper یعنی خیلی حالا توش رگه داشته، رگه های طلا، ولی اونقدر زیاد نبوده. rich یعنی غنی دیگه. پس a rich vein of copper دقیقا یاد رگ بیافتین، دیدین اینجوری خطه، دقیقا مثل اینه که مثلا توی کوه یه قسمتی از کوه پر این رگه های طلا بوده یا مثلا آهن بوده. Now let's go through the third meaning. A vein of lunacy seems to run in the family. A vein of lunacy. بچه lunacy از lunatic میاد. اون هم میتونست noun باشه هم adjective باشه به معنی دیوانه. Lunatic. This is again another noun, but here this means دیوانگی. اون دیوانه بود میشه دیوانگی. حالا a vein of lunacy. بچه وقتی میگیم یه وینی از یک characteristic خاص، مثلا anger یا نمیدونم یه چیزی، یک characteristic خاص، یک خصوصیت اخلاقی خاص، میگیم a vein of اون خصوصیت اخلاقی خاص، یعنی اون مدل اخلاق یا رفتار راجبه یه چیزی. For example, a vein of lunacy seems to run in the family. دیوانگی کلا مثل این که توی این خانواده ارثیه یا توی این خانواده زیاد دیده میشه. وقتی میگیم something runs in the family یعنی تو همه اعضای خانواده دیده میشه، مثلا همشون دیوانن یا همشون عصبیان. A vein of anger
or a vein of, I don't know, stubbornness. هر چیزی میتونه باشه. وقتی میگیم run in the family یعنی تو همه اعضای خانواده دیده میشه. حالا so a vein of lunacy means a specific type of characteristic or a particular characteristic یه خصوصیت اخلاقی خاص. خیلی استفاده نمیشه. این به این صورت خیلی استفاده نمیشه. Number 11. Uneventful. So وقتی که لغت براتون سخته میتونید تیکه تیکش کنین. Uneventful. حالا بچسبونینش به هم. Uneventful. هر لغتی براتون سخت بود تیکه تیکه سیلاباشو جدا بکنید بعد به هم بچسبونید. So uneventful here is the uneventful means boring, something that is not interesting or exciting. For example, it was such an uneventful journey. اون یک مسافرت خیلی کسل کننده و بدون هیچ هیجان و هیچ چیز خوبی بود. خیلی خوش نگذشت. The meeting was quite uneventful. اون میتینگ خیلی uneventful یعنی خیلی هم حالا اینجا میتونه هم به معنی boring باشه هم میتونه مثلا به این معنی باشه که هیچ ریزالتی نداشت. اصلا هیچ چیزی از توی اون میتینگ ما در نیاوردیم. خب پس وقتی میگیم یه چیزی یه جرنی یا یه میتینگ یا یه زمان یا یک موقعیتی uneventful هستش یعنی خیلی نتیجه خاصی نداد، خیلی خوش نگذشت، بورینگ بود، اکسایتینگ نبود، اینترستینگ نبود، همه اینا معنی میده uneventful. توی دومی معنی این بود که ریزالت مشخصی نداشته، بی نتیجه بود. بچه یه چیزی رو یادم رفت گفتم بی نتیجه یادم آمد. توی فکر میکنم یه درس یا 2 درس قبلی من یه لغت دیگر رو بهتون یاد داده بودم وین، ولی اون این شکلی بود. دوباره بچه راجع به هموفون ها که با هم صحبت کردیم توی تخته قبل، وین و وین دوباره هموفون هستن یعنی همصدان ولی دیکته متفاوت دارن و معنی مختلف دارن. دقیقاً وین الان اینجا گفتم بی نتیجه یادم افتاد. مثلا میگفتیم I waited in vain for a response. پس این وین رو با این وین قاطی نکنین. اوکی؟ And the last word is fertile. So stress is on the first syllable. stress رو میتونه از یه چیز دیگه هم حدس بزنید. من بهتون گفتم هر موقع که تی استرس دار باشه نمیتونه به این صورت fertile تلفظ بشه. نمیتونه به این صورت تلفظ بشه و صدای شیر یا واقعیش رو میشنوین. پس از این میتونین اصلا متوجه بشین که خیلی راحت استرس روی سیلاب اول نه روی سیلاب دوم. حالا fertile is American, fertile is British. پس ill مثل fragile, fertile, متفاوت تلفظ میکنن. ولی all fertile که تهش به این صورت شنیده میشه American. The ability to produce something, anything. For example, the loss of their fertile lands threw the farmers into a panic. بچه وقتی میگیم fertile land or fertile soil یعنی خاک حاصلخیز. آب یه سوال جغرافی بود همیشه جوابش میشد آب حاصلخیز نه خاک حاصلخیز آب با یه چیز دیگه. So fertile land میشه زمین حاصلخیز، زمینی که بهره‌ور تولید خوب میده. حالا از دست دادن زمین حاصلخیز اون فارمرها رو توی یک حالت استرس زیادی گذاشت، حالت پریشونی زیادی گذاشتشون. دوباره حالا جدای از این خود این throw someone into a panic is a very practical collocation. To throw someone into a panic یعنی یکی رو توی حالت استرس بذاری، تو حالت اضطراب بذاری. پس از دست دادن زمین‌های حاصلخیزشون اون فارمرها رو اون کشاورزان رو توی یه حالت استرس و پریشونی قرار داد. Number 2. People get less fertile as they get older. مردم هرچی که
سنشون زیادتر میشه قدرت باروریشون کمتر میشه. وقتی میگیم که آدم یک فرد fertile هستش یعنی قدرت باروری داره، میتونه بچه دار بشه. حالا He's got such a fertile imagination. He's got such a fertile imagination. وقتی میگیم یه کسی ایمیجینیشنش یا قدرت تصوراتش fertile هستش یعنی he's got such a productive mind. یک ذهن فوق‌العاده خلاق داره، میتونه ایده هایی رو he comes up with great ideas. با ایده های خوب میاد، یعنی همش ایده های خوب به ذهنش میاد. So someone who's got a fertile imagination comes up with great and unique ideas. Someone who's got a fertile imagination comes up with great and unique ideas. با ایده های خوب میاد بالا. این خیلی خوبه یاد بگیرید. دیگه چی میخواستم بگم؟ فکر کنم همین دیگه. آها، یه دونه چالش میخوام بچه براتون بذارم. توی آخرین ویدیویی که برای تعیین سطر گذاشتیم، اونی که فقط گرامر 40 تا گرامر بود نه، اونی که فقط وکبم بود نه، آخرین ویدیو، جدیدترین ویدیویی که از تعیین سطر براتون پست کردم، یه قسمتش توی یکی از سوالاش راجع به این صحبت کردیم که مثلا the more of something, the more of something else. The more, the less. The higher you get, the colder it gets. مثلا the more you study, the better you'll pass your exam. The easier you'll pass your exam. یادتونه راجع به این صحبت کرده بودم. ازتون میخوام کسایی که دارن تمرین میکنن این جمله رو people get less fertile as they get older، این جمله رو میخوام با اون ساختار این پایین برامون بنویسید. این از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. همونطور که میدونین درس وقتی که تمام میشه یه ریدینگی رو میبینین که من از روی ریدینگ براتون میخونم. تمرینای درس و ریدینگ و متن ترجمه‌اش هم داخل چنل تلگرام که آدرسش این پایین هست میتونین بردارین دانلود بکنین. یادتون نره مهمترین قسمت یادگیری لغت‌ها این هستش که اولا توی جمله یادشون بگیرین، دوما که مثال‌های خودتون رو حتما بزنین، حتما. و بسیار هم خوشحال میشیم که جملاتتون رو این پایین با هم به اشتراک بذارین. کلی دوستاتون میان میخونن، ازش یاد میگیرن و حتی اگر ایراد داشته باشین میان، خیلی‌ها که یه کوچولو ممکنه مثلا سطح زبانشون بالاتر باشه میان کمکتون میکنن، درست میکنن، طوری میتونین با هم دیگه ارتباط هم برقرار کنین. اگر هم که سوالی داشتین بسیار خوشحال میشیم چه اینجا چه داخل اینستاگرام ازمون بپرسین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. Record holders. The Guinness Book of World Records is full of fascinating facts. For example, the champion commuter is Bruno Lethard of West Germany, who traveled 370 miles each day for 10 years to his teaching job and was late only once because of a flood. The record for being buried alive is held by Emma Smith of Ravenshead, England. She was confined in a coffin for 100 days. What a way to spend the idle hours. Peter Clark of London collected 1,276 autographed pictures of famous men and women. Obviously, not all were his idols, but he set a record. What drives people to these unusual practices? Some are simply done in jest, some for patriotic reasons. Certainly, no one would dispute the valor of the record makers, even if the records themselves may be no more lasting than a popular song. While one need not be a lunatic, he must have a vein of recklessness to participate in such activities as bungee jumping, high diving, or parachute jumping. If you're tired of leading a dull, uneventful life, remember the mortals whose fertile imaginations have found novel ways to add excitement to their lives.